A body which is moving with 10 meters per second is sliding up on a rough inclined plane having inclination 30 degree. Find the height up to which it go if the coefficient of friction of the inclined surface is 0.1. So it is clear. It's an inclined plane. The body is given an initial velocity. When it is in the bottom, it given an initial velocity 10 meters per second. And it reaches to the top. இங்க போய் சேருது. Final velocity 0. We wanted to find out the height. எவ்வளவு height அது போயிருக்குன்றதா calculate பண்ணோம். இந்த angle கொடுத்துட்டாங்க 30 degree. The surface is having a friction whose coefficient of friction is 0.1. நல்லா புரிஞ்சு செய்ய வேண்டிய சம்மு. When it is sent up, it has kinetic energy. Kinetic energy when initially. As it goes, kinetic energy will convert it into potential energy when it reaches to the height. இந்த இடத்துல யோசிக்கணும். Kinetic energy, there is no friction means kinetic energy will be equal to potential energy direct up போட்டுறலாம். ஆனா here there is a friction. So this friction does a work against. அப்போ work done by friction opposite இருக்கு. அப்போ minus work done by friction will be equal to potential energy is the final energy when it reaches to the top. இவ்வளவுதான். இப்போ kinetic energy formula of m u squared. Work done by friction என்ன? friction பண்ண work. இந்த இடத்துல தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். இந்த பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கிறப்போ weight acting down. இது mg cos theta நமக்கு தெரியும். இது theta 30 degree தான். This is called normal. Normal is equal to mg cos theta. Many sums we have solved. அப்போ work done by frictional force is இது oppose பண்ணது வந்து F into S தான். Frictional force into அது travel பண்ண distance. இத starting to end the total displacement S ன்னு வச்சுக்க. Frictional force formula mu into N into S. அப்போ mu into N is mg cos theta into S. அப்போ இங்க mu mg cos theta into S equal to mgh. இந்த h தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கேன். எவ்வளவு ஹைட் அது ரீச் ஆகும். இதுல காமனா m கேன்சல் பண்ணிடலாம். இப்போ we'll substitute one by one. S is not given. ஆனா இது டிராவல் பண்ண டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹைட் 30க்கு ரிலேட் பண்ண முடியும். ஏன் ஆப்போசிட் சைடையும் ஹைபாட்னியூஸ் ரிலேட் பண்ணோம்னா sin 30 which is equal to h by s. So s will be equal to h by sin 30. அப்போ h by sin 30 is 1 by 2. அப்போ s will become 2h. இப்போ u is nothing but 10 squared is 100 by 2 minus. Mu is nothing but 0.1 coefficient of friction. G is given as, let us take it as 10. Nothing is given. We will take it as 10. Cos 30. Cos 30 is nothing but root 3 by 2 into S is nothing but 2h, which is equal to 10 into h. The h தான் நம்ம calculate பண்ணணும். இங்கே h term இருக்கு. இதை cancel பண்ணிடலாம். 10 0.1 cancel ஆயிடுச்சு. 2 cancel ஆயிடுச்சு. அப்போ 50 is equal to h காமனா வெளியே எடுத்தேன்னா 10 plus இது plus ஆயிடுச்சு root 3. அப்போ h will be equal to 50 divided by 10 plus 1.732, which is 50 divided by 11.732, which is 4.25.
meter. It reached the height of 4.25 meter.